Yes, hi dear students. Today I am going to start with the concept DBMS, which is computer science concept. This is my first lecture on DBMS. Just let us see only introduction part. Just introduction part ಅಷ್ಟೇ ನೋಡುವ DBMS ಮೇಲೆ basic concepts. So before dealing with DBMS, what is data? Data ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So DBMS is ಭಾಳ ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಭಾಳ ಈಸಿ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎನಿವೇರ್, ಬಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಿರಲ್ಲ, ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ಸ್, ಅದೇ ಥರ ಈ DBMS ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊರೀಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಏನಪ್ಪ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೇಟಾ? ಸೊ ಡೇಟಾ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಬೇಸಿಕಲಿ ಡೇಟಾ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಡೇಟಾ is a raw fact. Data is a raw fact and figures such as numbers, text, audio, or video, etc. And even images will also come, and many more. This is the definition for simple definition for data. In data, it is the raw fact. In a raw fact, what is the meaning of raw fact? So raw fact is nothing but it is a unformatted data and unorganized data, which doesn't has exact meaning. No exact meaning. No proper meaning ಇಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಡೇಟಾ ಹೌದು, ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ ನೇಮ್, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್. So it is one type of data. Next, this is a text and number 99.98. This is also a data. And next we can consider like RCB, Isala Cup, Namde, RCB, and place Bangalore. These are example of data. Means it doesn't have proper meaning. If proper meaning, just it is a name, a number. This is also a name of a team, and this is a place. ಹೌದಾ? ಈತ ಡಾಟಾಗಳಿಗೆ ಡಾಟಾಗಳಿಗೆ ರಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ and even in this data, audio file will also come, video file will also come. So you can get the data and data. So next one will be information. So what is information? Simple. If the given data, in data itala, ಈ ಕೊಟ್ಟಂತಹ data, whatever may be the data, ಈ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಡೇಟಾ ರಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ಇಫ್ ದ ಡಾಟಾ is processed meaningfully. Then it is called as information. So for example,
ಯಾವ ಥರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್. ಸೊ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಈಸ್ ಎ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಈಸ್ ಎ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಡಾಟಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಯುವರ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ಡಾಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ information. So next comes, now data is over. Next, database. What is database? Simple. So what is the definition? It is an organized collection of data stored electronically in computer system. Stored electronically in computer system. So database is nothing but it is an organized collection of data stored electronically in computer system. ಅವಾಗಲೇ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು. ಇದರೊಳಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಡಾಟಾಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ. One more definition is, it is a collection of related data that represents some real world entities. So see here, it is a collection of related data that represents some real world entities. So ಏನಪ್ಪ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಂತಂದರೆ that it is an organized collection of data stored electronically in computer system. ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಟ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ is a collection of related data that represents some real world entities. ಇಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಯಲ್ ವರ್ಡ್ ಎಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್. ಏನಪ್ಪ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ some example for database are like as we all know, banking databases. So and like your universities database. So where the information related to the lectures, information related to the students, everything is stored. That is a database. Here ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ವರ್ಡ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸೊ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೂ ಡಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ಬೋದಾ? ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತು ನೀವು, 8-10 ಪೇಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬೋದಾ? ನೆವರ್. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಾಟಾಬೇಸ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಏನಾರ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಪ್ಡೇಷನ್.
ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ಪೇಪರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಒಳಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಷನ್ನು, ಡಿಲೀಷನ್ನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ, ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥವುಗಳಿಗೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ, ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ change or alter in that newspaper because it is already has been printed. It is a raw material. I think you understood the concept of database. Now we understood what is data and what is database. And next concept is DBMS. So what is DBMS? DBMS is nothing but database management system. DBMS full form database management system. So DBMS ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. DBMS ಅಂದ್ರೆ ಏನು? See, I will give you one example. So DBMS is nothing but DBMS is the system. This is a system which acts as an interface between who? User and database. So DBMS is nothing but a system, or we can call it as a software. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದೊಂಥರ DBMS ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯೂಸರ್ ಮತ್ತು ಡಾಟಾಬೇಸ್. ಯೂಸರ್ ಮತ್ತು ಡಾಟಾಬೇಸ್. ಯೂಸರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್. ಸೊ ಯೂಸರ್ ಮತ್ತು ಡಾಟಾಬೇಸ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು DBMS ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ DBMS ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. DBMS ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೆ, ಇದೊಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಇದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯೂಸರ್ ಮತ್ತು ಡಾಟಾಬೇಸ್. ಸೊ ಯೂಸರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡಾಟಾ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಥ್ರೂ ದ DBMS software. So if you want to delete or if you want to update, okay, like queries and that we will study further. Idike DBMS and so DBMS provides an interface to perform various operations like creation, updation, deletion, etc. Next comes what is the purpose? What is the purpose of using database? What is the purpose of using database? For what reason? So in database use ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ. So there are many reasons. In that I will explain only 2 to 3 which are more important. First one, it provides protection and security. It provides protection and security to database. Next, in the case of multiple user, it also maintains data consistency. Next, one more point is data redundancy. So control over data redundancy. So main is more purpose. First one, protection and security to database. So ಇದು DBMS ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ it provides high security, high protection to the database. So the data cannot be easily hacked or easily retrieved
without the permission of the programmer. So ಅಷ್ಟು security ಕೊಡ್ತದೆ database as DBMS. Next, in the case of multiple user, it also maintains data consistency. So what is the meaning of data consistency? So data consistency ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ accuracy. Accuracy means even there are many number of users, the DBMS provides data consistency and the accurate data. It will never get manipulated. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಡೇಟಾ ಕರಪ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಯೂಸರ್ಸ್ ಆ ಡಾಟಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಾಟಾ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ಕರಪ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೇಟಾ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಡೇಟಾ ರಿಡಂಡೆನ್ಸಿ. ಡೇಟಾ ರಿಡಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರಪ್ಪ, ಈಗ ಯಾರ್ದಾದ್ರು if we want to any information, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ನೇಮ್, ಫೋನ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಕೋಡ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡಾಟಾ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ನೇಮ್, I don't want to show phone number, I want to show only name. Then for this I have to write separate code. And if I want to show only phone number without showing name, then for this I have to write another different code. So ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ಕೋಡ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇನ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಪದೇ we have to enter and duplicate ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ರಿಡಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ DBMS ಒಳಗೆ ಆ ಥರ ಈ DBMS ಒಳಗೆ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. by using the queries further we'll study what is queries ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಸಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ಡಾಟಾನ we can any number of time we can retrieve the data and we can view the data without any duplication. Actually the main meaning is duplication. There will be no duplication of data. No duplication of data. So if there is no duplication of data means, so one more important, no wastage of data. Waste ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಥರದ ಮೆಮೊರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. That is data redundancy. These are the most important points for purpose of using database. Applications of database. So application of database we will use in many fields. There is no field we are not using database. Almost ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಡಾಟಾಬೇಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ and next finance department and in the HR, human resource department. So in many more still there are many fields where we use database. Next concept is types. So types of database. See, there are many types of database. Are there. So mainly presently we are dealing with one of the most important type of database that I will discuss here. That is RDBMS.
or DBMS. This is a very friendly type of database what we are mainly using. RDBMS ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ abbreviation Relational Database Management System. Relational Database Management System. So it is nothing but DBMS. RDBMS is a type of DBMS. Means if I consider this as a DBMS, this RDBMS comes here. So RDBMS, sorry, RDBMS comes inside the DBMS, but DBMS doesn't comes inside the RDBMS. So RDBMS is a type of DBMS, means Relational Database Management System. So in RDBMS ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? So RDBMS is nothing but data in relational database is stored in the form of tables. So this is most important. So RDBMS ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ the data what we are going to store with the help of DBMS softwares, that is stored in some format. That format is known as tables. Tables means these tables which consist of rows and columns. Rows ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, that is nothing but RDBMS. So RDBMS is also nothing but a software. It's a kind of software. DBMS is a type of DBMS. It is also a software which acts as an interface between user and database. So RDBMS means it is in the form, it is in table format. Table means it is in the form of rows and columns. So for example, the example for RDBMS are there are many softwares which comes under RDBMS. For example, Oracle, it is also a type of RDBMS software, and Microsoft Access. Next, MySQL, sequence query language. Next, SQL Server. Next, IBM DB2, many more. Still some softwares are there. So these are main RDBMS software. I think these are about basic introduction of DBMS. ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. If you have any doubt on this introduction, ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, you can comment below. In the next class we can study, in the next lecture we will study about file system versus DBMS.